Hello everybody, welcome to our channel English Explorer. Today I will speak about communicative English. So how will we be fluent, be communicate in English? So we have to follow few steps. First, we practice a lot with the help of watching Hollywood movie, with the help of watching English magazine, and with the help of watching any animated film or movie. Second, you talk to yourself. Second, the main point is that you talk to yourself. Whenever you talk to yourself, you will be fluent. And thirdly, you describe anything, you described any matter in front of you. যদি আমরা ইংলিশে ফ্লুয়েন্ট হতে চাই তাহলে আমাদেরকে যে কোনো জিনিসের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে। যেরকম এক্সপেরিমেন্টটা এরকমই হবে, আমাদের এক্সপেরিমেন্ট এইরকমই হবে। কীরকম হবে এক্সপেরিমেন্ট? যেরকম আমি আমার সামনে যা কিছু দেখতে পাচ্ছি, যেসব ন্যাচারাল সিনারিও দেখতে পাচ্ছি, আমি সেরকমভাবে আমি কিছু করে দেখাচ্ছি, জাস্ট ডেমনস্ট্রেশনের মতন একটা। সাপোজ আমি দাঁড়িয়েছি একাকি একটা জায়গার ওপর জাস্ট আমি দাঁড়িয়েছি। সো আই ক্যান টেল ওর আই ক্যান সে ইন ইংলিশ, আই এম স্ট্যান্ডিং ইন ground, okay, and there and here many types of bushes are there, and in my behind I see a tree. I see in my behind I see the tree and near a banana tree, like that. আমরা কিন্তু ওইভাবে আমরা করতে পারি। আমরা ওইভাবে নিজে থেকে আমরা কিন্তু ইংলিশটাকে তৈরি করতে পারি, বা নিজে থেকে আমরা ইংলিশ কিছু নিজে থেকে বলতে পারি। যখন আমরা নিজে থেকেই বলবো তখন কিন্তু আমরা নিজে শুনবো এবং আমরা নিজে থেকেই বলছি। যখন আমরা নিজে থেকে শুনছি এবং নিজে থেকে বলছি, কিন্তু তখন কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে করে আমাদের ইংলিশে যে ক্যাপাবিলিটি বা ফ্লুয়েন্সি লেভেল ইনক্রিজ করতে পারি, এবং আমাদের ভোকাবুলারিটাও ধীরে ধীরে করে আমি কিন্তু ইনক্রিজ করতে পারি। ওইটাই বলার ছিল। এবং ওইভাবেই কিন্তু আমরা ইংলিশে কিন্তু বি ফ্লুয়েন্ট হতে পারি, এবং আমাদের ভোকাবুলারিকে ওইভাবে কিন্তু আমরা ইনক্রিজ করতে পারি। সো দ্যাটস অল, থ্যাংক ইউ। নিউ ভিডিও আসছে আর কিছুক্ষণের পরে, আশা করছি রাত্রের দিকে অ্যাভেলেবল হয়ে যাবে নতুন ভিডিও। ভয়েসের ওপর একটা নতুন ভিডিও, নতুন পার্ট দেবো ভয়েসের ওপর। আর আমাদের ওই চ্যানেলটিকে সবাই সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করুন। ওকে।